So I'm just going to ask you a bit about public transport. Okay. So what form of transport do you use normally? I use the bus. In this video, we're showing some of the practice interviews our researchers have done. This helps to give them confidence for doing the interviews, and it also helps to make sure that they're asking clear questions. Okay, so if you found a genie in a bottle and you had 3 wishes, Yeah. what would you change about public transport? Oh, I'd probably have like more space for pushchairs. Yeah. And for like some drivers are really good where they'll say to people like, that's an empty pushchair, fold it up, I've got another passenger coming on, you need to make space for them. Yeah. But majority of passengers, they might not notice or they're not bothered. So I'd want the driver to be a lot more vocal. Yeah. To have people move down and make space for people, for mums with pushchairs. So that was a good question, and it was very open and allowed the interviewee to come up with some interesting observations about what they feel is needed. In the next one, Cinderella is playing the role of a teacher. طيب ايه هي التحديات عموما اللي بتقابلك واللي بتشايفه ان هي بتقابل الطلبه نفسهم بتخليهم هم ممكن ما يحضروش او ان هم ما يجوش المدرسه؟ هلا اول تحدي عم يكون عندي هو عدد كبير اول شيء الطلاب بالصف الواحد. 2 المنهاج عم يكون عن جد صعب الهضم للطلاب، خاصه اللي من خلفيات مختلفه. في مثلا عندي انا بدرس بالشفت المسائي، يعني دوام بعد الظهر، فعم يكون عندي طلاب جايين من خلفيات مثلا فرضا من سوريا. Now the interview changes direction. كل اللي انت بتقوليه ده تدريس اكيد مهنه مش سهله، يعني تدريس مهنه صعبه. فمقابل التحديات والمجهودات اللي انت دايما بتبذليها في مهنه التدريس، هل شايفه ان ده مناسب للعائد المادي اللي انت بتاخديه؟ الصراحه لا. هلا اول شيء هو التدريس عن جد مسؤوليه اخلاقيه، و يعني بتكلم عن جد لازم يكون صاحبها ذو ضمير عالي لحتى يقدر يعطي كثير من قلبه. Well, that's an interesting response, but is it really relevant to the question of student dropout? The review process is a chance to think about that. Let's look again at that first question. So I'm just going to ask you a bit about public transport. Okay. So what form of transport do you use normally? Possibly more elaboration was needed, because I think initially our agenda was to get as much info about the experiences of more stories. more stories and examples as well of like what's happened and you know, why was it so difficult and stuff. And I don't think there was enough of that. And I think more probing questions and or even a question to ask to say like, oh, give me an example, or can you tell me about a time that you experienced this and that was really, really, you know, difficult and stressful for you. And maybe follow up questions. أنا أشوف برضو إن إحنا كنا عايزين نجيب الفكرة بتاع الطالب نفسه. إحنا كان في مثلا أفكار، يعني السؤال مش ملوش علاقة قوي باللي إحنا عايزين نوصله في الآخر، هي أسباب اللي تدفع الطلبة إن هم يسيبوا المدرسة. فسألتها سؤال المقابل المادي اللي أنت بتاخديه من التدريس، هل هو مناسب مقابل كل المجهودات اللي بتعمليها ولا لا؟ هو سؤال ليه علاقة. قلت لها التحديات اللي بتواجهك أنت، كنت بتكلم أكتر عن الطلبة مش عن التحديات اللي هي بتواجهها هي. ايه صحيح 100%. نقلب الموضوع هو دراسة حالة التحسين والوضع المعيشي والمادي للمدرس أكثر من معالجة السؤال الرئيسي اللي نحن عم نهدف إنه نلاقي إجابات على معالجة تسرب الطلبة. أسألها إيه هي التحديات اللي بتواجه الطلبة، ممكن أقول لها إيه هي أكثر 3 تحديات مثلا، بحيث إن يكون في تحديد أكثر. فبالتالي إن هي تجاوب منها، ابتدي إن أنا آخد وأشوف بقى هل إحنا ممكن عايزين نزود في الحتة دي مثال معين لطالب أو حاجة زي كده، بحيث إن الداتا تكون الجودة بتاعتها أحسن شوية. So after reflecting on your practice questions, you can have another go. How can you ask more specific questions? Can you give me a particular example of a really bad day on public transport and why that was such a bad day for you? I have to think. Yeah, when there's a lot of people and there's a lot of pushing and shoving. Right, And yeah, you know, yeah. I'm like really short, so some people can't even see that I'm there. And they just like barge past me. It's really frustrating. And then sometimes they just give you the weirdest looks. What do you mean? Like
something that I've done or something. Okay. Yeah, but I've had that before. طيب مصطفى تخبرني شو أولى التحديات اللي بتواجهها كمدرس عم تدرس بمدرسة في عندك ناس من أو طلاب من خلفيات مختلفة منهم لاجئين؟ لو هقدر أقول أولى التحديات فعموما عدد الطلبة بيبقى كبير جدا. These examples illustrate the value of rehearsing your ideas for an interview with a friend or colleague. Don't expect to get it right first time. Trying out your questions first will always help you get the kinds of answers you need.